சுய மரியாதை, சுய கௌரவம், சுய தொழில பண்றதுக்கு 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்தே நாங்க தயாரிக்கிறோம் 4 வருஷமா. சோ 6th ஸ்டாண்டர்ட் டு 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கு இந்த கரிக்குலம் இருக்கு. நிகழ்ச்சியை பத்தி சொல்லணும்னா அஸ்வின் மணிகண்டன ஒரு சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில வந்து ஸ்டூடெண்ட். அவன் வந்து சோப் ஸ்கல்ப்சரிங் பண்ணிட்டு அவன் வந்து இன்டர்நேஷனல் அவார்ட் வாங்கியிருக்கான் ஒரு தெர்மோகோல்ல கார் பண்ணி. சோ அந்த மாதிரி ஒரு யங் ஆண்டர்பிரனியர். அப்புறம் வந்து சுஜாதா விஜயன் பாத்தீங்கன்னா பம்புலா ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துறாங்க. பட் அதுக்காக நாங்க கூப்பிடல, ஏன்னா நாங்களே எஜுகேஷன் செக்டர். அவங்க எது கூப்பிடுறோம்னா காலையில எழுந்தா அவங்க வந்து பே ஆஃப் பெங்கால்ல சர்ஃபிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ட்ரையாத்தன் போவாங்க. The way she conducts herself is very blissful that they will be an inspiration for our students. அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து ஹஃபீஸ் கான் வந்து இப்போ நாட்டுல அதுவும் சென்னையில என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணி இல்ல. கிரியேட் யுவர் ஓன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு வந்து ஹஃபீஸ் கான் பேச போறாரு. அவர் வந்து இதே ஒரு முக்கியமா ஈஸோன் இந்தியா அப்படின்னு ஃபவுண்டர். அவர் வந்து கிரியேட் யுவர் ஓன் ஃபாரஸ்ட் நம்மளே எப்படி ஒரு காடை வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் பேச போறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து கௌஷிக் ஸ்ரீனிவாசன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன். இது வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் லீடர்ஷிப் தேவை. அவர் அந்த துறையிலேருந்து வந்து எக்ஸிகியூஷன் எக்ஸலன்ஸ், ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட நல்லபடியா பண்றதுன்னு பேச போறாரு. இப்போ மார்த்தங்கி வாழ்க்கையில் முன்னேறது, how they can be different, how they can and take the country to the next level. Now the vision India is to empower the children and the students community for excellence in skill development. என்னென்ன ஸ்கில்லாம் நம்ம within the limits கொடுக்க முடியும்? ஒரு educational institutionல there are some limitations, financial limitations இருக்கும். But within the financial limitations, what can be given by us plays a very major role. அப்படி யோசிக்கும் பொழுது என்னென்ன திறன்லாம் கொடுக்கலாம்னு we identified certain things within our limits and we have started implementing. Say for example, culinary classes, cooking. So we teach children of classes 6 to 8 in cooking. Every week they will come, they will bring the material. Cooking ingredients la kondu varuvaanga. Kondu vandu they will prepare the food. We will guide them how to prepare. So இது வந்து ஒன்று செல்ஃப் காப்பாற்றும். ரெண்டாவது you can also understand the nutritional value and you can also become an entrepreneur if you want. That is one of the aspects. We have taught them how to make organic soaps. Certain products we have taught in the school, within our scope. Simple projects we have given. அதில் காஸ்டிங் பற்றி படித்தாங்க. So financial literacy was taught to them. How to manage with the funds, how to manage with people. When you do business, your personality is very important. More than the money that you have, your personality is very important. So the children experience how to mold them. ஒரு தோல்வியை வந்து எப்படி ஏத்துக்கிறது. Some other which is unconnected with their studies. Businessல சம்மந்தமே இல்லாம பிசினஸ் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய வெற்றிகள் என்ன, அவங்களுடைய தோல்விகள் என்ன, அவங்களை எப்படி மாத்திட்டாங்க. இந்த மாதிரி பலவிதமான ஒரு ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஷேர் பண்ணும்போது the children get a different knowledge and they equip themselves very differently. So this was successful. After that what we did introduce. After teaching all this thing, we didn't leave. We conducted young entrepreneur bazaar. So how it operates is children of group 6 to 8 members, they join. They invest about 1,000 to 1,500 rupees each. So about 10,000 to 12,000 rupees they invest as a group and they come up with a business module and they make products, they trade, they make products and they were given a day to sell to the public and the parents on a given day. அன்னைக்கு அவங்களுடைய சேல்ஸ் எப்படி இருக்கு. இப்போ சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா they have come out with improvised thoughts. கவுண்டரில் அவங்களுடைய ப்ராடக்டை சேல் ஆகல, இல்லை கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு வரும்பொழுது they have adapted themselves into different plans, strategical plans. They took the material, they walked. So there is an analysis for the group. இப்போ இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா there is a business acumen coming in. இன்னைக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ இல்லை கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொமோட்டிங் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த கோர்ஸ் we may have money but we do not have the acumen to start. ஒரு தைரியம் இல்லை, விஷயம் தெரியும் தைரியம் இல்லை, பணம் இருக்கும் தைரியம் இல்லை, பண்றதுக்கு ஐடியா இல்லை, மொபிலைஸ் பண்றதுக்கான டேலண்ட் இல்லை. அப்போ இந்த மாதிரி டைம்ல இது மாதிரிலாம் பண்ணும் பொழுது
சில group வந்து கையில ஒண்ணுமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது. I would like to tell you that there was one group where they had coordinated with an external agency. They didn't invest anything. You give on credit. End of the day, I will settle you the balance along with the money that is due for you. So that's a good way of business. And some of them, they have brought certain number of items and it was sold in 1 hour time and the stall was empty. So they could switch over to another item and they got on credit and they sold. So these are all something improvise. Never think that only as well as leaders in the society from VidyaMandir. And that's the motive behind our execution and our working. இப்போ இவ்வளோ ஒரு சிறந்த ஒரு எஃபோர்ட் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இன்றைய பிள்ளைகள் நாளைய தலைவராக மாறுவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகம். Srinidhi, Rakshika and Adavan. So they are the people who have been instrumental that you have come and esteemed press members are here in large numbers. We are indebted to this team. So these are the students who brought the press here. So I'm very grateful to all of you children that you, and none of them, Vidya and Bavadarani are taking the minutes of the meeting and completely all the promos that you will see in our social media is done by Vidya. Raise your hands here. That is Vidya Adhyapak and Bavadarani. Bavadarani yes has been communicating day and night with me for all the email correspondence and the permissions, the intra permissions to the principal sir for the various activities and very meticulous. I mean, I should not be praising my own children, but the way they have acted is phenomenal. And Anushka and Divija, please stand up. Anushka and Divija, class apart as far as designing is concerned. Divija would have at least sent me 15 design elements for the banner and the signages. And day and night she has never slept. Actually, she went for a holiday to Europe. And Hamsini, and have I left out anybody? And then there's Nidish here, Tarun and Shamita are taking care of the Insta. And I was a very bored child, and which is why you're seeing me here. I was extremely bored. Children are creative, and if they are a little bored in the class, it means they are extremely talented in your area, like Steve Jobs. They go out, they find sponsors, they collect money, and with that money, they conduct the event. And the extra money, what we are doing is that we give for charity. So we have given money to Sevalaya orphanage. We have given money to people with visual impairments. We have given money for animal welfare. We have even paid fee for the school in Sivagangai, where the children from cracker making unit, they are educating. So we are constantly paying for about 30 children fees in the Mandir. So அதனால பசங்க படிக்கும் பொழுது while we teach them how to qualify themselves by having qualification, we also motivate them to learn other skills. அந்த ஸ்கில்லை வச்சு எப்படி கொண்டு வருது, அதே மாதிரி ஸ்கில்லை வச்சு how they learn how to generate money out of it. And what do you do with the money? One is for the self. அது நம்மளாம் எல்லாருக்கும் நார்மலா வரக்கூடிய ஒரு பண்பு. பணம் சம்பாதிச்சோம்னா தனக்கு யூஸ் பண்ணணும், தன் குடும்பத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும், இயல்பான ஒரு தன்மை. பட் அதுக்கு போக இருந்ததுன்னா என்ன பண்றது? So we should care for animals, we should care for other people who are in need. And அதே மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் we have programs. So far before வாரதா நாங்க ஆரம்பிச்சது மரம் வளர்க்கறது, பசங்க தான் வளர்ப்பாங்க. ஹாலிடேஸ்ல நாங்க தண்ணி ஊற்றுவோம், நார்மல் டேஸ்ல அவங்களே வளர்த்து அவங்களே தண்ணி ஊற்று அவங்களே. ஸோ கிட்டத்தட்ட